Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ULP 100% forum members. Malena gerem di lena santa ambalbe kontana njom na safe anu sane ami di forum itate. Small domi sereri poli lo len wax. It's been a while. Malena gerem di lena santa bu baax. Gambians dama bëggona ñew nak waxtaan ak citizens of the country, but again I would wanna say my deepest thoughts regarding li nga xam ne moo nekk di xew luñ nekk di gis luñ nekk di dégga te dinaa bugg a jël time tam waxtaan ak suma brother ma advice ko su ko déggee baax na su ko déggutee baax na mu doon Talib Bensuda. ok foog naa ne input kenn ne at the moment dafa am wax ju jóg in the United Democratic Party mu doon one of the main opposition parties of the country te umput leen ne tam when it comes to the UDP yàlla dafa def ne seede la because dama bokk si ñi nga xam ne from the grassroots level dama fekkee waaw ku fekkee nag doo ko nettalil waaw so xanaa mu nettalil leen moo tax ma feel ne I should come and share my thoughts with Talib ma waxtaan ak moom advice ko ma jox ko suma 2 cents su ko jëlee baax na su ko jëlutee baax na but at least I will be on record ne Sulayman advice naa ko based on my own personal experience in life regarding politics in its entirety. Okay, maa ngi gis so many comments Talib te dégg naa sa messages te seetaan naa because ñu ne ndaje seetaan naa si daaxa daal. I've been on the sideline watching all this drama unfolding. Waaye dem nga ba egga si crossroad boo xam ne I felt that the best that you can do is what you've done, yet it could have been avoided. Because had I known shall never be known. Man nag I'm a vocal critic for all the right reasons. Muso naa toog ne la ne suma boy bi xam nga naka la emal fuñ la emloo because xam sa boppa gën ku la oo wax la ko waaye jamono yooyu when I try to explain things obviously many would not understand because ñoom they have their own sense of reasoning. So it is unfortunate that you never take heed until you hit the dead end, which could have been avoided. Then nga soga realize that it is called a no-go zone. Dafa am loo xam ne Gambian yéen yëpp seede ngeen ma si loolu man bugguma yëfi injustice. It doesn't matter who it is. te bugguma koo xam ne yow da ngaa utilize sa intelligence di manipulate doomi aadama yi soo leen gisee tey Sulayman dem ba taxawal boppam ne ma ne doy na sëkk ak barke lu bari laa xam lu bari laa fekkee lu bari laa seede te dafa am caractères yu bari indi Gambia ñoo xam ne tey ñoo toog ñu ne ñoom dañ leen a jiite yéen ku si nekk dama gis loo xam ne daf ma leer ne ñi de gënuñ ma te gënuñ maa déggu gënuñ maa bugga suma dëkka te gënuñ maa honest when it comes to speaking of the truth or doing that which will be the interest of Gambians moo tax ma ne leen ne
Sulayman dafa taxawal boppam mu xeex li nga xam ne la gëm right waaye yéen ñëpp seede ngeen ne tam Sulayman dafa nekkoon fii nii di toppa ay nit different characters ku si nekk muy jàng si yow ku si nekk mu jàng si yow waaw ku si nekk jàng naa si yow te kenn du ko weddi lu ko dooree Baba Jawara suñ maam Yaaya Jammeh Lawyer Darboe Halifa Sallah Hamad Bah Adama Barrow bii nii sax jàng naa si moom lu bëri non amee learner because dama dee déglu te ñu ne a good listener is a good learner a good follower will become a good leader so Talib man su ma toogee ne dama laa advice yow war ngaa xam ne kii anaa soo ma xamutee de but if you know my history my background di nga xam ne kii si politics la magee si la juddu magee si mu gis caractère yëpp Gambia seede lu bari waaw Talib dama toog fii nii ma gis ñu prep la lu doon xew yëpp ma génna di ko explainal Gambian out of honesty su ma neexoon ma téye suma boppa no one is gonna hear a word from Sulayman but when it comes to your case dama toog ma gis li nga xam ne is very unusual and very unethical when it comes to politics lu tax ma wax loolu man maa yow I can explain to you and I guess Gambians ñëpp teg nañ ci seen bët because su ma leen laajtee yéen ñëpp Gambians yi ñuy wax tey in favor of Talib for example and his ambitions and strategic and logical operations dama leen a laajte one question kan moo xamoon Talib balaa 2017 nobody kenn ñan ñoo jël Talib def ko Talib Bensuda si kanami Gambien yëpp enu ko def ko benn flag bañ toog gis Talib mu toog si biir office teg flag yi Gambia bi next to him taking pictures ñu ko ooyee mayor xam nga nit ki lu nekk sabab la te bu musa neex nga dem ba fàtte foo jóge te Talib ku la waxut dëgga daf laa wax fenn gis nga man am gonna tell you gis nga su doon xaalis United Democratic Party du am biir Gambia the word United Democratic Party would not have existed as a political party if money could have bought love okay ñu ne money mun na laa jëndal lu nekk but it can't buy you love yeah the United Democratic Party dafa am history dafa am parti boobu fu mu jógee te man Sulayman Single Nyassi dama nekk koo xam ne yéen ñëpp xam ngeen ne su dee bindala rek maa yena kuy binda United Democratic Party story history United Democratic Party man su ma ko bindee suma book bi mooy gën a jar dan yow sa book from Lawyer Darboe laa wax de to the last person moom experience am la mun a wax as the leader from the inception of that party waaye parti boobu how it came into existence am na details yu bari Sulayman mun na koo génne te kenn du ko daaji the whole Gambia kon man nekkuma ki nga xam ne nit daf maa nettali Talib dama dégg ay nit yi nga xam ne dañ génna si sa kam bi yow ñuy wax ñu ne dañoo nettalil Gambian yi the inception of the party one like something Conte démba ma ngi ko doon déglu waaye broda boobu kenn daaxu ko fenn
kooku dafa wax bene kilifa yu taxawal UDP jànguñ xamuñ woon what to do dañ doon wër di ut kan mooy jiite parti boobu because jànguñ gaay wër ba after gaay dem si ami Bensuda sa yaay kooku moo leen direct pour ñu dem si lawyer Dabo allahu akbar non man du ma mun a ignore yéenay because gis nga man lu ma bugga mooy Gambien yi ngeen a wax dëgga te yàlla tax because gis nga suul jëf kenn du ko fi def te nit ki doo toog nit yi xeex seen xeex yow nga ñëw nga bugga tedda si kaw everybody ba pare suul the history nga ngeen fabricate loo xam ne loolu it favors the narrative that you are selling out there which is all based on lies and illusion man suma papa bu mu doon jóg man maa nekk taawi suma dad te jamono yooyu maa ngi jeexal school dama graduate on pare wàcca school so nekkuma xale boo xam ne I could not read or write dama xamoon suma left xam suma right ba suma papa di toog di waxtaan ak man regarding his intentions in 1994 first day gaay ñëw tear gas suñ kër that was a week after the revolution soldaar yi ñëw attaque suñ kër tear gas ñu right Talib Bensuda gis nga time boobu leen yow sa yaay mu ngi dem di liggéey ak président Jammeh di jonta ñu ngi leen a bindal seen degrees yi military degrees ak yooyu leen ñoom legal minded people of the Gambia te ma xam leen ñoom yëpp ok so pour ma toog di dégga ay nit génn a talk on social media di waxtaan ak Gambien yi knowingly that dafa am ay xale yoo xam ne ñooñu in 1994 to 1996 they were probably babies but today they are grown-ups and they are legally qualified to vote yet they are being fed with misinformation deliberate misinformation and lies packages of lies because brother bu doon explain loolu leen dama xool kanamam bi ma ne damn so someone can lie with such a straight face ibe kumol fola mi yalon ko ite fon yalon ko ibe fan yalla kumale mi yalon ko amanke tonya kumoti kadu ite ma mabe amanke inyala ite ika satarole ke iko ika fo dindingol le mun mam kunum mabe bara ite kam mun fo ni min keta aka muna tilo ni suto ni tilo because ise la fi Talib Bensuda da nyawonya it is very disingenuous of anybody ku wara taxaw ne yow da nga affiliate ami Bensuda with the inception of the United Democratic Party and the recommendation of the leadership nga moyle ko fania lal ka tembendi le bare mbal be danila ken du fi sul jëf hanni ngo memuna na lafta aliye tonya fo talibia bare alkana Gambia no mislead nte mam fade mfale fata bare nte mbe balurine suma pa mo gena aduna singul Nyassi waaye gis ngeen taawam bu góor mu ngi toog teg di noppi ne teg di seetaan ok man dama dégg lu bari de te dama read lu bari si social media bi dem naa ba gis sax fi nga xam ne ñu ngi binda in Wikipedia ne lawyer Dabo is the founder of the United Democratic Party te that question soo ko laajee Dabo si boppam are you the founder dina la ne no I'm not the founder because man I'm a living witness to what transpired man dama bañ sax ba jox leen the first person in Brikama ki nga xam ne is the first member of the United Democratic Party is called Dembo Ara kilifa boo xam ne mu ngi Brikama na alpha mi yalon ko wo atomu Dembo Aralti atelen the first person ti mi yalon ko wole follow keta UDP dingote ntenga min long first UDP Dembo Ara why do I know that how did I know that
No, I'm a witness. I remember walking with my dad from his house to Dembo Ara's house for us to go and inform the elder of our intention to set up a party and take on the military junta as the elections was approaching. Kan mo netali lolu dama ko fekke jamale wo satante mona dingo be siring njida karamu to mfa bala ko ke kan atol be kono jamale sa fono ko ate fani jawra le do ko ke politiko kono kadum jawra fongo la life nalba jibela ala political wato mina janning ala man sakunda be banna jama ñol lebe jawra la parti yoto jama ñol le ka PPP la eran sol borindi ila party political activity mfa ma ñol len ko ani James Gay ñol aji yam seka ñol fo aji yam seka ma fale ko singul ñasile tata aya tara abe siring akay ko ndol lafta ka parti yole lo nim fem pitas fada be baluring aba fulale ko singul ñasile natante ya ko ñoko be parti yole lola ning sam sila fana me baluring aba fulale ko singul ñasile nata din dembo bay force fana be baluring aba fulale ko singul ñasile nata telas korrato ana dingo in bakaw rambo be balurine ma fo wato ko molye rumo sol moyle. But for you to be approached officially by the United Democratic Party, it was my father doing that, mobilizing people. I went to Oje Jallo's home. Hamad Ba knows what I'm talking about. In fact, I can tell you all stories that which only Hamad Ba can tell you, that Tonyaleng, because when those conversations were taking place in 1994, I was a little boy, yes, but I graduated from school. So I knew exactly what was happening. And I was there with my dad, listening to every conversation that was happening between him and his inner circles of friends that he was connecting with, all the way to outside the country, even those in exile. Hello? So atoka sibi alka satarol ke miya lonko ato fongo alma mabe almang tariko long alma tarandi, but you just wanna lie ka tembendi so that people will look at you and say, here nko ila ke de tonyale fo ate UDP la history lo na imaja ay tariko le fo moli Musa Sedi ngala programme mo le but albe min fokan regarding the history of the UDP o mo ke tonyade andum al nyanta tonyale fola because hani korra fongo korra ni man tonya fo korra ka tele. You see, I listen to Momodou Sabally. I do not agree with Momodou Sabally politically. We differ. Okay. But for the first time, I listened to Momodou Sabally and said, well done. Brilliant analysis. And it's all based on facts. Because Momodou Sabally was the first person to stand Mom la njëkk a gis ku toog si television against the challenge Talib di ko wax ne nii ak nii ak nii ak nii di ko criticize fekk sax nekkul UDP after Momodou Sabally mu ñëw join UDP waaye bam join UDP lam fa xam moom xam na ko te lam doon wax noonu yëpp si interview am boobu Talib du mun a daaji loolu waaye so dama leen a laajte Gambia, is this the way that anybody will seek to lead a party? Dama leen a laajte de seen digganteeg seen borom laa wax de because gis naa ñu bari they are going with emotions, insulting Dabo, saying all kind of things, right? One like Modou Njaya waaye yow dinaa ñëw si yow son dégg nga because yow nooy demee man daf ma jaaxal man I'm very shocked ndax yéen da ngeen foog ne yéen as mafias da ngeen a toog ngeen play seen game ñëw rek di hijack parti jàmbur yi si li nga xam ne sonnu leen defu leen dara yéen da ngeen ñëw ngeen tedda si kaw Gambien yi seen papa yi tas suñ dëkka sàcca suñ aleel ba pare jaxase Gambia yéen ngeen ñëw ne yéen da ngeen a high brain Gambien yi so Talib ngeen a jël jiital ko ngeen feesal ko massage ego sami ba Talib Bensuda toog si commission bi di wax suñ xawma di wax suñ kii nii naka la tudda di
the late council fofu Gomez di ko wax ne bum ko adressé Mr Bensuda nako oye mayor Bensuda am nga Bensuda yow li mu ngi wone ne yow you are egocentric, self-centered, because what is that title? Your surname is Mr Tambedu. So la adressé as Tambedu, what is wrong with that? Gis na sa no comporter sa bop ak no don jema. No, my brother, man nak dama la ñoo wax the honest truth, because dama don xaar yow ba nga egga foo doon dem, because dama la doon tegal. am na sax benn papa boo xam ne wax naa ko ma ne ko ne Taliba buñ ko nax bem foog ne moom dafa smart boo xam ne dafa mun a dem mu manipulate ba hijack di UDP. déedéet munu loolu gis nga Dabo si boppam moomut UDP. yow tey suñ la joxoon UDP yow doo ko mun a contrôle sax doo ko mun a manage. waaw loolu daf ma leer ni bëccëg Talib, because gis nga yow ñu lay puus ni use la. man dama la waxoon lu leer rek dama la ne Talib xam nga lan moo gën demal nga taxawal sa boppa nga create sa party nga dem nga def sa def su dee yow loolu nga bugg a def, because UDP luñ la munal benn parti munalul la ko, because ñoom ñoo la ngemba defar la te UDP ñoo mel noonu. Mamadou Sabally bu mu ñëwee UDP xoolal luñ ko def dañ ko def their campaign manager, and Mamadou Sabally have a history with the UDP. Why they did not judge him based on that when he came and said, I want to be with you guys. Man lolu, I respect them for that. Okay? Even whereas they should have been skeptical, or they can be skeptical when it comes to people who were once opponents turning around saying, oh, I'm here to embrace you guys. Why they never manifested those. No, dañ bañ sax be ibil ko yoon be tek ko fi nga xamne fu kawe. Comme yow Bensuda yow 2017 nga ñëw nga fekka fofu Moussa Jammeh nga fekka so many prominent Mr Touré, so many prominent United Democratic members yi nga xamne they wanted to contest for the mayoral candidacy. Lan mo xew behind closed doors things happen, of which I exposed. I told Dabo himself that Dabo, something is happening of which you know precisely what is happening, and you are presiding over a very dangerous trend here. Damala hamal lena de. Alungo binala le miyalonko. You yourself will probably regret it. And lawyer Dabo mfana nakumo lotal de bi. Wo lungo naka. It's long time ago, 2017. Kabimbe diamukam. O wato iko Sulayman akulubali ara kiratena, right? Because nakuma kangol buka dia. Bareng kamumbe fono. Imagine another be. The same Talib Bensuda, wole lota, ako abete challenge la in the United Democratic Party leadership. Anunima diala, they will portray you and the party and everything else as something negative. Yet, they will go on to claim they did something that no one else did for the party. Which is not true. You know it's not true. It's not about money. It's not about what you have done for the party, but what the party have done for you. Dabo, if it wasn't for our sacrifices, will you ever stand in the country and call yourself a party leader? No. So mole doku okay, ite fango nataka nafa. Kake nyaton koti. Right? Good. Nga mwele ite fango. Ika mol toku mandi. Muna na Dabo ite, you don't give credit to my father. I'm gonna ask you that question. Directly, ite. Munatina, you never give credit to my father when it comes to calling the founding fathers. Ika keme se jame min kumandi. Natari ko lone mi alon ko itete lafla ndenga wo fo. Let's be realistic. Okay? Dabo, yalonde, I'm a very critical person, right? So
I'm just gonna tell you. Yalonte, I told you many things. More konte kulubalera, which is fine. But it ain't single Nyassi kela moinale. And he loved me. And I'm a very thoughtful child. Wala nanga mira unko. Ndete sonante nite nyo takide. Daf ma jaral sa ma bayala everything, ma bayala party bi. Ma neka suma side. Dem neka si yenen. Yeah. Degala. Why tam du mo toga, ma accept ne, ay xale yu ndaw ñoy jóg from nowhere 2017 create seen crew, right? ñu ñëw benefit si UDP because Talib Bensuda yow doo nekk mayor soo ñëwutoon join UDP man. Let's be realistic. Lawyer Dabo moo la bege because of sa yaay loolu taxut nag ngeen a toon the history of the UDP dina waa Ami Bensuda moo recommend Lawyer Dabo pour mu nekk ñun suñu njiit da ngeen a fen ku wax loolu waxuloo dëgg. Ami Bensuda suma papa bu ma jur man Talib Bensuda demal laajte sa yaay suma papa moo téye sa loxo sa yaay mu yóbbu ko school man time boobu Bakawa moom moo ronoon foofu yëpp sista yëpp ak broday moo leen a jiital ñëpp yóbbu ñëpp school ku demut school daf laa dugal school laajteel sa yaay. So how can that man in the middle of his struggle turn around mu ne moom benn jigéen lay dem xalaat xamul ma ne da waxul leen dëgg man suma papa da first day dama ko laajte ma ne ko papa kan mooy nekk suñu jiit mu ne ma ne man de suma xel si kenn la nekk kooku lawyer la. First day ma dégga turi Lawyer Dabo from my father's mouth. Lulu, it was back in 1994. 1994. Mu ne ma ne moom suma papa xelam bi si kooku la nekk. Ma ne ko why? Mu jox ma reason am. Mu ne ma ne xam nga ne you know these boys are soldiers, yeah, and they are young. I know they are hot-headed. Okay, so it's gonna be a struggle. But I would need like a legally minded person ki nga xam ne dafa mun a defend suñ party bi because xam naa ñoom dañoo bugg a ban party bi and stuff like that. Te loolu moo xew. So my dad told me about Dabo. I don't know Dabo. I never heard of Dabo. But he told me about Dabo. Way like years before it was even the party was legally registered, man. So yen dama leen a ñaan ngir yàlla ko mbaal daani la waaw boobu moom dama bëgg mu gën a leer si boppi Gambien yi bàyyi leen di wax li nga xam ne amut ali saataro bula mi ko amanke tooñaate. Okay, United Democratic Party came a long way te dama leen a advise yéen mi nga xam ne tey da ngeen dugga si parti bi ngeen gis seen boppa ngeen nekk ay mayo so ngeen ne yéen dafa am loo leen defal parti bi ma ne parti bi moo leen defal yéen defalu leen parti bi dara de soo génnee sa butut just remember one thing gis ngeen man suma papa since 1994 musuta liggéey in that country laajte leen président Jammeh mu ngi dunda musuta liggéey si dëkk boobu leen ñu ko fay salary but no one can stop him from doing his political activities, from setting up a party in that country, making sure money. You know, on advanced team. Once more part of that one, small day, momo njeka day ak family mbi. Balagay lal anybody of any member of his party. So dafa xam nga lum day def dafa wax ne okay ñun ñoy jitu because momo neka di ote Gambian. So if any danger is to come, he will be the one to take every money. Laajte leen kilifa yi fa bakari tomong jarabe balurine. Here it all yalla what they've been doing to stop the unstoppable. Back then, Gaddafi's mentality was in the minds of many people. They think that no Gambian should have any say, just one party state. Lolo nahari suma papa. Te lolu lam don xeex nonu man tam dama ko gom. Gomuma yefi dictatorship as in one party state. Comme Gaddafi num don run Libya. No. Lu mu waroon a def mooy dafa waroon a open society bi ku nekk nga express sa view ku ko bëggut mu dem sànnil keneen waaye soo ne booy yow kenn du fi wax no you are creating not a conducive environment, in fact an environment bi nga xam ne is hostile to many divergent views te loolu la suma papa bëggutoon te énelu loolu Yaya Jammeh moo tax mu won ko ne hey lii ak lii moo war a xew so man dama laa oppose waaw
da nga register sa parti ma register suma parti Jammeh mu dem mu change AFPRC def ko APRC suma papa dem register United Democratic Party mu register NRP waaw ñu am multi party system in the country Hamad Ba dama fen waaw yéen xale yi nii Talib Bensuda Modou Ndiaye Yunus Haidara ak boys yu ndaw yi yu ma gis nii tey ñoo xam ne ñooñu they don't know nothing when the going was really tough their fathers were running with Jammeh I mean Bensuda was working for the government of Yaya Jammeh kañ la Bensuda toog ba toog ne moom opposition la bu United Democratic demee ba am 20 something years in the country mu indi doomam bi ñu jox ko Dabo de bege ko def ko taawam ñu ne moom mooy the heir to the throne waaye dafa yàkkamti Talib da nga yàkkamti de because gi nga Dabo boobu leen Dabo xamutoon ne sax moom mooy nekk the leader of that party xamu ko woon because fekkee wut sax te struggle party bi bokk na si de struggle na moom it sacrifice na waaye xam na ne moom gënut a sacrifice ñi nga xam ne ñooñu dañ dékku taw dékku naaj dékku everything man su ma magee Europe fii nii lan moo tax loolu gisu leen yéen dellu ngeen Gambia ba UDP jël leen def leen ay mayo muy yow muy Yankuba Dabo muy Rohey Malick Lowe te yéen ku xool seen papa yi seen papa yi direct fathers seen papa yi sonuñ comme man suma papa man mu toog fii di wax suma papa lu mu daj sa papa yow Bensuda daju ko si UDP Rohey Malick Lowe papaam dajut loolu si UDP Yankuba Dabo papaam dajut loolu si UDP waaye ndax man nekk naa fii di xaraba pour ne man non Adama Barrow bi nii the same thing moom suma papa fu mu ko taxawal ndax man gis ngeen ma may dem di xaraba te su ma neexoon damaa enjoy damaa dem ba si Barrow ne ko boy jox ma bro xoolal jox ma suma wala suma pa nekku fi maa fi nekka te duma ko liggéeyal te duma ne non waaw damaa lekka kay daf maa jox ma lekka because suma right la man it pour ma lekka di suma posu fi nekkoon dafa cop kay waaye ak anam bu mu ko lekkee because nekkut saaja te du tapale du fen du manipulate kenn non si kaw dëgga lu moom loolu la moom lu moomut du ko laal waaw man nag noonu lañ ma yare moo tax nag dara safut ma yéen xam ngeen ne gën leen maa jàng gën leen maa smart position yoo leen a ron nii yëpp is nothing and I'm not corrupt but here's the question yéen UDP ñoo leen def loo leen doon dégg ngeen gis ngeen su doon xaalis la rek président Jammeh ni kon kenn du ko oppose si dëkk boobu leen kenn du doon create an opposition party in that country because président Jammeh daf laa jox millions nga ne teg mu jeex wala mu jox la place def la ambassadeur def la lii génnee la yaa sa doom yi yëpp ngeen dem suma pas su bëggoon loolu ni kon am na ko dégg ngeen waaye it's not about money te man mënuloo maa jënda because tey gisu leen UDP dañ leen jël yéen some of you because gis naa commission bi te Talib ku la waxut dëgg daf laa wax fena man su ma doon yow du ma xalaat yi fi leadership of what parti boo xam ne yow dañ la yow fekkeewuloo nothing sonuloo si dara yow da nga ñëw nga tedda si kaw doomi adama yi nga xam ne ñooñu they have ma ne solo sax nañ doomam mu fa lu tax jëluñ ko def ko meeyo Kemeseng Jammeh ak ñeneen lu tax xoolal so many people Mr Touré mu fa koo xam ne kooku xam nga ñaata xaalis la dugal si UDP yow dafa demee war a taxaw booy yow nga jógee so from nowhere kenn xamut la nga ñëw rek Dabo xaw ma loo leen ko def ak loo leen ko jox Dabo jalgati enu la nag def la benn flag nuroo yow da nga sona si UDP te yow sonuloo yëguloo fekkee la si boole rek tey waaye yow loo am ni sax doyut la nga ne da nga bugg a nekk president of the country good loolu is your fundamental right kenn du la ko mun a xañ okay now in continuation that said kenn mënut laa xañ because it's your fundamental rights you born in the Gambia you are a Gambian you have
our nationality. Okay, therefore legally yow kenn du la mun a wax ne doo fi mun a nekk président waaye nag anam boo ko bugg a doonee xam nga dama la musoon a wax lii suma kàddu du neex dama la musoon a wax ne Talib man xam naa yow game boy jéem a play nii why you doing it the wrong way because yow su dee truly da nga foog ne yow Talib comme noo doon waxee si sa vidéo bi maa ngi yëgal suma supporters yi yan supporters yow sa supporters yi mooy the members of the United Democratic Party ñi nga xam ne yow da nga ñëw nga fekka leen deeply rooted in that country ñu jël la def la yow their candidate for the mayoral elections loolu moo tax yow you become a household name in the United Democratic Party ñoom ñoo la tànna it's like that Menteng whatever Menteng yow nga juddoo Badibu nga ñëw nekk MP Kombo thanks to the United Democratic Party waaye gis loo tey di same guy maa ngi dégg mu ngi génne audio di wax nit yi ne hey Talibe minke nkaale wo motol jele nkaale ñin kele nkaale ñin jele atela yake bro fire wo kele out of the blues but a party yo minke ate atol man wojeno you guys cannot see the fact that the United Democratic Party itambita ila thousands of dingole mulalonko they are all eligible to be picked as their candidate but they chose Talib Bensuda. Well, if money was the motivation of those who made that decision, they will live with it. But let me tell you, it's not based on credentials. It's not based on what Talib have manifested. No, he was availed with the opportunity to manifest his leadership, so-called leadership skills, right? If he was not chosen, Talib would have been unknown to date. Ken du ko don xam si deka bobu. Waaye dama bëgg nag xaj bi nu mu bon wax ko ne xoolal sa boñ bi dafa weex nga am rajo naatoo bi silal ka fo mole ko Talibe ñu nekk ak ngeen ta folo mole le ko masha Allah UDP day parti ole mi yalon ko it Talib ju kense male nata e dondi ko diala yo kurro diala ya dundala yo plaso ta ya diala makamo ba KMC ay ke molla Lord Mayoti UDP la yo kaye. There is no amount of money that could have bought that title because he had his money, his father have his money, his mom have his money. Yes, they are whatever. Okay, fine. I'm saying with all their money, Bensuda could never be a president of the Gambia unless the Gambian people choose her to become their president. Until and unless they do so, guess what? She will only be Bensuda. Suma anti. Lo regla muna dondi. Why tay? Gambia ni suñ ko sanile karta as a councillor. Suddenly, dafa am title councillor. Of which ward? Suñ ko defé mayor, dafa neka mayor. Suñ ko defé president, dafa am title bobu because it's a decision made by the electorates of the country. Why? Ban yon la muna jël nak ben don ko bena dafa creatal own bopam wala mu dem topi ñi nga xamne dañ establish ba pare mu dem prox ndolu boka su boba nak mu muna set naka lay muna defé nak ba topul ñepp den mom mu nekk di flag bearer ba dem nekk di presidential candidate den nit yi suñ ko sanilé mu duga ci palais bi. That's how Talib was operating as well. ñepp xam nañ lolu. Everybody knows that Talib is eyeing he's setting his eyes on the higher position of the United Democratic Party, even though he came yesterday. He don't even know the history of the United Democratic Party. He's never struggled for that party. Dafa nuru Sulayman bu ñew join APRC be pare mané man dama bëgg take over APRC. And I'm going to do that by using money, buying influence, manipulating everyone, making myself larger than life, character kind of being. Te yow nga nekk ndogu ndaw. Man suma doon yow duma play game bi ni because it's suicidal.
Why would I do that? Because maa ngi gis sa ñaari vidéo yoo xam ne boo doon submit sa application bi man su ma neexoon fu ma toog ma submit man it was made public. Waaw yow soo ne yow lawyer Darboe su waree taxaw yow doo taxaw Talib dama laa laajte lan moo taxoon yow dégguloo bu lawyer Darboe doon wax ne moom dafa taxaw. Because Darboe daf ko waxaat ko dem interviews many interviews mu wax ne dafa ron before sax guy publish ne anyone can come and apply. Man su ma doon yow as a youth man lu tax Yankuba Darboe apply yut lu tax Rohey Malick Lowe apply yut. Why does it have to be you? Why does it have to be you? No, because mafia yala wor, you gomlo and no, Talib, you are in a better position, and now we can operate. We can just hijack the party, right? Man, I told you long time ago, Nella Talib is gonna be suicidal. Don't even go there. You should be content with what you have been given. So then a president, step away, do your own thing. Hold on, Sulayman. Can mama opale dollars in UDP? I don't have to be an executive member. Why someone nehete ma join UDP? Te ken duma fa okay. Naga ñew sen pa bobu la wax de suma mam la xawma suma papa ah lu ko doré moment up to the last executive member ma mom ñu set nak ko daf mako jaral no jaralu mako lutax suma kilifa la dama ko bay ci bir therefore man why would I challenge him? No, I rather take my own path. Not that I despise him or I hate him or whatever. No, why dama xamne man suma ideas yi dama bëgg man tam ma taxaw mu taxaw keneen taxaw ku bëgg réew mi ñu toog ñu jàkkaarloo Gambien yi waxtaan ak gaay ñu wax leen suñu ideas yi suñu policies yi our visions. We say our aspirations with Gambian people. Then they can make informed decisions. That is not about challenging him with something li nga xam ne is well established. Loo xam ne moom daf ko jiite depuis bañ ko sancee ba tey mu ngi ko jiite boy bàyyee ko alelam waaw waxuma ne alelam la as in physical form because ñëpp a ko moom waaye tey dafa nuru président Jammeh loo leen ko def ni MJ yow si yooyu nga advocate right loo leen def APRC loolu ngeen bugg a def UDP tam hijack ndeyam yéen da ngeen ñu bugg a yeb man da ngeen ñu bugg a yeb man loolu laa gis de caractère yi nii la doo leen dem jël seen own time boy ngeen dem create your own thing ngeen mobilize Gambien yi ba gaay gom yéen seen idéologie su dee loolu la man maa ngi nii de unifying la bro unifying la yeah kenn ëppale wu ma right APRC kenn ëppale wu ma fa right président Jammeh sax mënu maa daxa man su ma paree ba pare because suma doom la yeah man may Sulayman ok lawyer Darboe mënut maa daxa because ëppale wu ma dara si parti boobu leen gis nga su ma neexoon NPP sax Barrow mënalu ma dara because suma papa moo ko jël def ko MP ba nit yi xam ko in Jimara against Mama Kandeh yeah mu enu ko tey mu nekk président bu ma yab yaa ngi understand ok su ma neexoon any party of the Gambia Hamad Bar lan la ma ëppale NRP waaye bro dafa am loo xam ne you can't do that it's undecent because doo toog booy ay kilifa yoo xam ne ñooñu seen life yëpp booy dañ ko dedicate si loo xam ne yow maybe yaa ngi nekkoon doobu ndaw yow in 1994 how old were you yow fekke loo struggles yooyu yëpp nga jékki-jékki nga ñëw ñu nax la di laa wax ne yee Talib da nga handsome da nga lii da nga laa da nga am alal da nga lii soo mun ngaa dem nga hijack UDP xoolal Adama Barrow mu nekkoon ki nga xam ne is the commander in chief of the armed forces of the Gambia the president custodian of the constitution of the country tryoon na ko man Sulayman the same thing laa ko wax ma ne ko Barrow ma xamal la leena nag yaa ngi jéem a def li nga xam ne it's not gonna go down well with you the best thing loo war a def te loo mun a def mooy ne bàyyi lawyer Darboe ak parti yem doo mun a ñëw tey parti bi jël la def la seen flag bearer nga nekk président nga jóge foofu nga ne yow loolu doyut la léegi da nga hijack parti bi si boppam yow nga nekk ñoom seen parti leader seen flag bearer for everything why déedéet let the party make that decision let them make their own decision you cannot hijack it because you are now being elected as the president no if they don't want to take you here is another thing you can do demal nga create sa own party nga run
under the ticket of your party tey NPP amul si dëkk bi du Barrow ngi nii mu ngi toog léegi dafa nekk di reyante Lawyer Darboe over UDP non waaye Talib the question again arises yow dafa am lu bëri loo xam ne nga jaxase nga buggal jaxase tam maa ngi fàttaliku last elections 2021 Barrow dafa bëggoon a taxawal commission Lawyer Darboe génna mu ne su ko defee he will render the country ungovernable I read between the lines ma génna ma ne President Barrow fàttali fi commission bi ba after elections because obviously soo ko buggee def léegi dañoo ne witch hunt la and even man suma boppa damaa ne witch hunt la parce que it is approaching election time so therefore let bygones be bygones why not terewut ne every elected official of the country should be held to account now if that is what your government want to do yes let's get it done commission bi moom dinañ ko taxawal wax ji dee election bi am ñu re-elect la yow Talib right léegi commission boobu is in full motion te man wax naa leen ne yéen every mayor elected by the Gambians under the Barrow administration will all be scrutinized and will be held to account whether you come from the UDP NPP or whichever P dama ne Adama Barrow government am bi from 2016 or 17 ba bés buñ ko faa génnee anyone who served under any leadership capacity being elected by electorates of the country will be held to account and everything will be scrutinized ku jël suñ xaalis butut sax di ngeen ko delloo wax naa ko Rohey Malick Lowe bañ naa sax ba kool ko te sista lu ma dégga si commission bi neexul ma okay it all could have been avoided okay Talib wax naa la ne yow am na lu bari loo xam ne mu ngi xew si council boobu leen te yow xam nga ko but you all playing it dumb because pour nga wax ñu sax ñaata doomi adama la KMC nekka di liggéey how many people are working for the municipality mënuloo ñu wax a specific figure meaning that data is unavailable which is wrong and so many things happened li nga xam ne your family is directly involved in what is happening in within the municipality benefiting from contracts or whatever loolu yëpp waruta am my brother conflict of interest léegi dem nga si commission bi tam Gambia ni discover nañ ne am na loo xam ne is shady something is not right under your own leadership Talib te commission boobu la is ongoing so léegi commission bi su waree dem ba jeexal gars yi seen lifin bi because yow am na loo xam ne yaa ngi ko ameel Gambia ni Talib da ngeen laal suñu xaalis let's be realistic whether it is legal or not whether you took part on that practice or what not ma ne suñu xaalis ngeen doon pasare therefore ku jël butu da nga koo delloo commission bi pare nguñ si we don't even know what is done who is to be held to account and what xamanguñ dara because there is no conclusive report from the commission waaye nag lu leer ba leer mooy ne seen loxo taxana so yéen seen loxo su taxee naka ngeen na mun a fàtte loolu ñëw di ñu distract di ñu wax yëfi party leadership and flag bearership and presidency man fooguma ne Gambien yi they are dumb ak luñ dunda yëpp ngeen war a toog ngeen gis ay nit yi nga xam ne ñoom dañ dem jël seen xaalis yéen te bugguñ sax yéen ngeen xam la what they are doing waaye ñu ne ñoom they wanna run your country they wanna become your president man de Sulayman singul Nyassi suma loxo si kaw bututi Gambia musuma ko jël te duma ko musa jël ba bés bu ma yàlla di insha allahu rabbi loolu laa ñaan suma borom so man su ma nekkoon mayo commission bi sax duñ ma because suñ ma ooyee lan la ma gaay di wax man musuma jël duma jël te duma sàcc deposit man kanay deposit xaalis suma account te man waxuma la ne deposit ko xanaa suma account details yi da nga ko am without my consent come on man maa ngi dégg ay 17 million nga jël loolu jox ko sa raka so sister yow man maa ngi toog fii nii joxloo ma 1 million nga jël 17 million di ko jox sa raka te yow loolu xaalis si Gambia la nekkul yow sa own baax so mënu leen a distinguish loo leen moom ak lu askan bi moom
yéen askan bi ñoo leen fa teg ngeen ne déedéet ñooñu ay dof lañ therefore yéen lépp lu askan bi moom da ngeen koo dajale lu leen neex def si is wrong. Can any one of you justify that? None of you can. Therefore, anyone with questionable character, foguma ne yow war nga taxaw ne da nga bëgg nekk suñu president. How? Pour nga dem sàcca nag. Because you already showing us the signs that you the simplest thing which is to run a municipality mënu leen ko def sax without being corrupted because of vanity. So suñu leen joxee the budget of the country loolee na def mbaa di ngeen fàttaleku ne askan baa leen fa teg mbaa di ngeen tal sax ñi nga xam ne ñu ngi sona ba doole because yéen all these mayors comme nu ma leen ko waxee la man duma doo leen ma elect as a mayor 10 good years Gambia Serekunda mel noonu ba Brikama mel noonu Banjul mel noonu man den taxes bu ma doon collect noonu leen lan laa ko defee xanaa kay mun naa ñëw ma jox leen a full account every 6 months or every 3 months dinaa leen wax nangam laa collect te si lii lañ ko dugal lii lañ ko defal yéen di ngeen dem ngeen def seen all calculation mu leer ne dëgg la we are as transparent as it can get waaye daf si fekk ñi no yet they are all educated we all living in this digital age municipality fële waruma toog sax di xool ay mbalit si marché Gambia fu nekk di float nit yi di sona yet they are paying daily taxes ngeen a collect so much waaye loo leen a collect sax doo leen bugg a askan bi xam ko from your officials ñuy collect affaire yi all the way down to the head ma ne ku nekkaa ngee compi ba yéen loo leen a deposit te loo leen a deposit sax da ngeen koo tagetaat what kind of system is that loolu mooy yóbbu réew mi kanam moo tax there is stagnation people are suffering feebar baa ngi bari because there is no like the environment is toxic for people to even like live, talk less of selling their commodities that will then be consumed by the Gambian people. You know, a healthy, come on man, yalen ma gëna xam. Why man Gambian need electing ma de man kuma def mayor boy that region, my priorities will always be clear. Of course. Te dama gis na yow Talib da nga am misplaced priorities already. Right? You eyeing to become a president. Te jaral na la nak lu nekk. Motax suñu mané da nga corrupt duma weddi lolu. Suñu mané da nga amel Gambian something duma beta. Because yen why nak da ngeen a fay. Wow. The other thing that I want to address to you Talib moy dafa am lo def lo xamne you made so many errors. Yeah, so many destructive like suicidal errors. Okay, because yow bo demé be realize ne Dabo dafa taxaw dégg nga ko waaye nga ne déedéet comme que yow you have that ambition, you're not gonna let go, you're not gonna relinquish that. So the best thing you can do is come out and tell people that yow boo doon submit sa application bi defoon nga sa investigation in advance waaye wax nañ la ne Dabo submitted. So meaning you have your agents inside who are telling you who submitted and who didn't. So by the time you submitted, Dabo didn't submit. And you did it at the last dying minutes to make sure that Dabo will not be challenged. So as soon as you realized that Dabo applied, you decided to pull out. Okay. Strategic move. So you think that gives you leverage to go on chastising him? Or your supporters go on chastising him? Well, question yourself that. I know that is called reverse psychology. That's what you're playing on the old man, right? So, legi, bo withdraw sa application bi danko bole ak resignation from your position in the party to agitate the members, right? Your loved ones. Make them feel that, look, I have been victimized, right? I heard of Yankuba, mom dafa stupid, yeah? Yankuba Dabo, statement am bobulen is just out of arrogance. Very arrogant, yeah?
so du ma ko blame su indee yëfi tribalism he is just dumb because xam naa characters yi nii I know them ok so yow loolu warulaa métti sax ok waaye lu ma wax mooy ne yow ñu la nekk di baak mafia bu nekk sa gannaaw di la push man ñooñu laa bugg a yow nga identify pour understand ne ñii dañ la doon push li nga xam ne loolu la sa brother doon yëgal di laa won ne hey son stop bu nangu gaa use la de gis nga ñii doon fail Dabo ku bugg a nangu UDP si loxoom du nii nga ko defee te kenn mënu koo nangu sax kenn mënu tax hijack parti boobu leen because Gambien yi ñoom moom seen boppa dafa neex Gambien yi gaa di toppa Dabo di yeah ñu ko toppa ñooñu la neex gaa di ko toppa yeah man suma family for example am na ñoo xam ne man ñooñu even suma taxawalee suma parti dañ maa toppa man I don't expect them to even follow me no but I expect them to follow their whatever because ñoom they love Dabo so everyone is entitled to their opinion yow as a beneficiary of the United Democratic Party and a member man foog naa ne yow boo dugaloon sa application bi nga génnee ko fine based on your own sense of judgment nga withdraw waaye boo withdrawee sa application boobu leen waruloo resign from your executive role boo defee loolu rek sa intention dafa clear is to create chaos and commotion oh because man maa la doon saaga ndax man maa la jox place boobu wala Dabo moo la ko jox waaye léegi nga ne na Dabo ut ko kum óolu man sa statement boobu leen tam is like I can read between the lines but again that is just me I'm being critical here again here is what I would advise you Talib kenn bu mu la nax mu ne la ne resignal from the party su la neexee nag man I'm not gonna be the one to tell you what to do why based on my own sense of judgment and as a brother xam naa ne yow sa supporters yi they are very emotional Massi Mjaay yi mu ne undecided voters waaye yow energy booy demee bro ana sa papa sax demee wut ni Aliou Momon Jaay demee wut nii de yow sa papa ngi nii mu ngi deny Gambien yi seen rights mu ngi nii mu ngi amee suñ xaalis boo xam ne ñun suñ xaalis daf ko mismanage ñu ngi wax loolu yéen nga na target UDP dina yéen da ngeen a xuppa cere bi da ngeen a xaw ma dóor suuf si cere bi ma gis sa nonsense yoo nekk di wax ni it's right why bro just take it easy man take it easy you're talking of an institution not characters an institution right yow sa papa fii la run an institution mu ngi nii ñu ngi ko accuse of unethical behaviors and corruption if that is what you want to clean up by forcing Talib onto people in the United Democratic Party if not yéen da ngeen a taxaw wax seen nonsense yi spew your venom man dama leen a yëgal ne ma ne ñun dañ xam yéen seen gis nga ñu leen jur day seen history lañ xam dégg ngeen te ñun suñ papa yi ñoo taxawal that party man Sulayman suma papa dafa gave everything for his beliefs te moo taxawal the United Democratic Party along with his friends du ma toog yéen ay ndaw yu ndaw ngeen jóge from nowhere ñoo buga insult the intelligence of the entire country du ma leen seetaana I've told this before I've said this before to Talib but he never take heed tey nag gis naa ne dem ngeen ba mboku ngeen taxaw di wax nonsense waaye na fa ema te Modou Njie maa ngi gis sa article boobu bi na you calling them idiots will you call your father an idiot yow at least bokkal si parti mbo nga understand the history of that party balaa ngay toog ne parti boobu kii lañ war a jël kii mooy ok dem leen ngeen taxawal Talib yéen waa KMC ya yéen mafia bu nekk foofu leen hijack dëkk boobu for so long ngeen foog ne yéen mun ngeen a xoppal leen dem the whole country nangu every avenue block everybody else dama ne dafa jot nag pour yéen ngeen understand leena no one is dumb here yéen yaa leen nekk ay dof yi nga xam ne da ngeen a ñëw rek foog ne ñëpp a dof yéen yaa leen wér fekk yéen ay dof ngeen people can read between the lines Dabo génne na fii nii joxe statement boo xam ne dama ko gis rek ma xam fan lay waxee te loolu digganteem Rohey Malick Lola Talib Bensuda ak Yankuba Dabo farlewut si kende daf leen wax dëgg gu tànga wit ba pare toog ne teg Talib su xamoon boppam dina em si kudu ñu roof ko si gémmiñ
but yen ñu nekk si gannaawam ngeen ne yéen da ngeen a use intelligence pour hijack a party like the United Democratic Party. So ken jàngut si parti boobu ken nekku fa ki nga xam ne mun naa lead parti boobu other than Talib because dafa am xaalis because yaayam mooy ami Bensuda because dafa xees dafa rafet dafa lii dafa laa yéen da ngeen dafa. So loolu laa bëgg yéen ngeen understand ne that is a failed attempt and everyone knows and everyone can read between the lines. So all this propaganda boo leen a spread ni is just vague and is baseless because everyone can see xanaa ki nga xam ne yow you just blinded by hatred of lawyer Dabo and whatever of Mandinkas and whatnot loolu seen affaire la man I'm not talking on that level dama ne dafa am loo leen doon def loo xam ne rafetut yow Mamadou Njie Yunus Haidara yéen doo leen conspire ngeen ñëw ngeen ne yéen da ngeen a jàppale Talib pour mu hijack a party bi nga xam ne seen papa yi foomuñ ko kenn sonnutu si yéen sax yéen ne you are just beneficiaries of the struggles of Gambians te yow Aliou Momon Njie like Modou Njie war ngaa xam ne yow sa pa dafa am history de from scout KMC boobu leen sax sa pa turam setu fa mu ngi nii dem na IEC tam turam setut so Momon Njie yow foog naa ne war ngaa nekk ki nga xam ne yow you are the last person ku war a taxaw di jéem a disrespect people ñi nga xam ne ñooñu they've been there doing their thing while your father is running for money waaw loolu laa bëgg yéen ngeen understand doo leen toog tey ngeen ne yéen da ngeen am xaalis da ngeen a ñëw bulli nit yi jël li nga xam ne yéen xamu leen sax naka la dooree waaye gis ngeen ne tey benefit mu fa because ku bokk a UDP rek mun ngaa nekk anything loolu dëgg la waaye taxul nag ne yéen da ngeen a ñëw bëgg a akimoo everything xanaa Gambien yi nekkuñ fa and it's very inhuman it's very like it's despicable lii is disgusting because dama ko gis mu happen in APRC yaay jaame bu mu doon reyante di am on parti em boy fekku fa Fabakary Tombong Jatta man mu ngi woon di ŋaang boy fële naka Lari Kunda Talinding foofu leen nekkoon benn ticca ah APRC youth si soldat yi def seen révolution boy si jamono yooyu ay xale yu ndaw man ñi yëpp ñëw benefit si loolu nekk ay speaker for how long di lekk suñu xaalis président Jammeh tey nguuram bi jeex bàyyil leen parti bi xoolal luñ def yow sa papa war naa nangu loolu sax war naa nangu loolu gars yi di submit li nga xam ne sax moom leer na ko ne boy ñii they are criminal because amul right pour def loolu moomuñ parti bi président Jammeh su waxee ne bugguma la suma parti dama la daxa ma ne su nekkee mu ngi Paris sax laa wax de moom parti yam su ne bugguma nga represent ma bul ko represent waaye xool leen ba tey sa papa taxaw APRC pour rek jàppale Barrow waaye yow yaa ngi pretend ne yow you are against Barrow te ñun ñu xam deal bi ñun xam nañ lu bëri Aliou Momon Njie yow M Njie dama laa explainal xam naa lu bëri am naa boy interest bu fa nekk so bu leen ñu jéem a high brain te yéen seen opération bi xam ngeen ne dafa fail te dafa fail already so yow sa article boy bina noonu di saga man I'm very disappointed with you my youth to dama bëgg a tam nga dégga from me wow okay so Talib again yow the ball is in your court su la neexee nga toppa gaay ñu laa wax ne boy demal nga form sa party am nga right bi pour nga taxaw as a candidate independent or nga form sa party si yow la des right but think of your political future here okay because yow soo gisee ne nga nekk mayor is because the United Democratic Party ñoo la jël jox la that opportunity gis nga tey dama laa wax de soo bàyyee di UDP nga dem nga taxawal sa party nga dem nga run presidency waaw mun ngaa win okay best of luck man mii dama bëgg a participate in the process lu yàlla di def moom rek a ko xam okay but in the event that ñoo yow winuloo so dafa nuru ne yow dañ la ñàkkaloo 10 ñàkkal la lestek te gis nga ñu laa puus ni di wax man gëmuma ne ñii dañ la votal yow because démba bu la lawyer Dabo doon jël di la bege teg la si kaw ngay enjoy that fame that spotlight ñoom seen boppa doñ waaru probably ñu ngi jaloson sax I don't know Allah knows best waaye lu am ba des mooy ne
yow dafa am fu la UDP jëlee am fuñ la teg kenn bu mu la nax nag nga dem ba yow nga feel ne xanaa nga dem join Barrow de because dégg naa kii nii naka Baba Jah Baba Jah Serigne Capacoli te lu mu doon wax it kind of makes sense mu ne yow ak Rohey Malick Lowe da ngeen corrupt te looloo tax Rohey Malick Lowe mu ngi daw di toppa Barrow tey kissing Barrow's ass Baba Jah ko wate man gisuma nag géej naa seetaan yu leen sax because I have enough on my plate but lu ma dégg Baba Jah di wax la ma ne man suma sister so dafa def ay tafaar mu foog ne government baa ko safe by going aligning herself with Barrow fine ok mu ne yow Talib Bensuda loolu moo nekk yow tam sa option if not dañ laa tëj parce que commission bi nii daf laa basically daf laa found wanting ma ne waaw kon if that is the truth mbaadu yow Talib da ngaa nekk di create all this tension pour yow nga mun a find a justification pour dem si Barrow loolu sa affaire la su dee loolu nga bugg a def tam you can go and join Barrow pour mu baalal la pour yow buñ la tëj su dee da nga sàcce suñu xaalis waaye tam dama laa laajte if that is the whole reason behind your strategic moves to create chaos and confusion dama la bugg a laajte this question foog nga ne if the government like if we are to get rid of Barrow tomorrow 2026 the new incoming government foog nga ne yow ñun duñ seetaat yow sa liggéey si KMC bi te su dee da ñu amal xaalis foog loo ne yow dinañ la toppee xaalis boobu leen loolu kenn moom leen nax de muy yow muy Rohey Malick Lowe su ma doom sax laa wax de su jëlee from the Gambians dina ko fay I swear by Allah buggee ma la ko it's not yours you're gonna bloody take it back and give it back to the country simple as that doo leen nekk di sàcca nag ba pare ngeen foog ne yéen dafa am ku leen mun a save Adama Barrow mu nekk Barrow si boppam su wàccee dañ ko account bi mu ne moom bëggul ñu account ko waaye loolu wax la rek it's a wishful thinking because loolu la loi bi wax no one is above the law so we all shall be held to account for everything that we do talk less of people ñi nga xam ne dañ leen elect that comes with responsibility so lu ma bëgg yow nga clarify bi xam naa defuloo lii yëpp for no reason because kenn dofut fi something is behind this la ma waxoon Momodou Sabally la démba dama ko ne when he said ne moom dafa bëgg a taxaw as an MP for the UDP man ba pare nag gaay disqualify ko am supporters am yu dof yoo xam ne gaay jóg di crime karam ma ne leen kenn du fi sol UDP t-shirt in the name of Momodou Sabally ne da ngaa dem protest de soo leen na protest yi yéen waa Lameni or whatever supporters of Momodou Sabally dem leen ngeen protest with your own t-shirts not the UDP because lu tax ma wax leen loolu Momodou Sabally is an educated being xam na ne moom dafa am a white paper boo xam ne boobu la Jammeh commission yaayi Talib Bensuda ak gaayam yi ñoo bindal loolu jox ko président Barrow ne ko ne kii du musa liggéey warutal liggéey si dëkk bi nii ever again astagfirullah I don't know even what was the duration of his punishment but I felt it was very very undone okay nonetheless it was upheld by the government so Momodou Sabally was out of work and based on that one can say all right dafa dem si Barrow pour Barrow balal ko moo tax ma ne ko de Barrow balaa yow ngay jéemal li fi nii make sure nga génnee ban boobu leen si kaw Momodou Sabally if not it will be illegal any position boo ko jox du legal so Barrow dafa dem mu génnee ban boobu la mu soog a jox Momodou Sabally as his advisor so now yow Bensuda in your case you are a mayor right so if this commission is to implicate you and recommend that you should be prosecuted by law you cannot do any other thing until you clean up yourself so man loolu daf ma jaaxal naka ngay bugg a nekkee a presidential candidate fekk yow you have been found wanting by the law because ñu ne da nga corrupt dafa am loo jël li nga xam ne da nga ko war a delloo te delloo loo ko so doñ laa prosecute soo ko delloo wutee caractère boobu naka la mun a ñëwee taxaw ne Gambien yi ne man maa ngi nii dama bugg a nekk seen président you have been found wanting or will be found wanted so Baba Jah lu mu wax it kind of makes sense to me that yow
maybe da nga create all this tension pour nga resign justify nga quit dem nga dem jébalu ji si Barrow su dee nag du loolu mooy reason bi well I stand to be corrected. I'm just speculating as well. I don't know where the facts lies here, but I'm just watching your moves and analyzing. So if you are to now resign from the United Democratic Party, you have two options, right? You either go and join the government to avoid prison sentence or penalization, whichever one. I don't know, because Baba Jamune. So bugute dem mile to nga dem join Barrow mo gën comme Rohey Malick loolu def te man dégguma suma sister fu mu demee join Barrow. Why? Su demee join Barrow tam it's not gonna be surprising to me. Okay? Right. Waaye dama leen a laajte again yéen xaalisi Gambia boo leen jël fogu leen ne yéen Gambian yi ngeen ko digaleel other than an individual because fogu ma ne nguur mun naa stop mun naa tax yow doo fay suñ xaalis because nguur boobu dafa jeex te yow yang fi ndax da ngeen bugg a dee with that legacy ne na ngeen sàcca suñu xaalis bañ koo fay daw si Barrow laaxu si moom man day loolu yal na ma si yàlla musal man bugga naa suma dee ku nekk ne booy amelu ma dara simple as that. Okay, so it's entirely up to you guys as to what you want to do. Why Talib man from the bottom of my heart dama la bugg a wax leena dama ne wala wanna resign from your position as an executive member, but you've done it. And I guess Dabo mom accept nako dega na tam lu wax. Now, what is gonna be your next move? Everyone is like on suspense, right? But whatever move that you're gonna make, just be rest assured. Nañ gis nga ñu la nekk di push noonu ñooñu bi ñooñu ñoo la jël fal la yow, right? They're just misleading you. Te gis nga suñ demee ben nax la ba yow nga génn UDP, bro. Man maa la wax de UDP suñ taxawalatee keneen in the same KMC foofu di nga spend millions waaye dama la wax ne dañ laa daaneel. Waaw loolu na la leer parce que yow that political base amuloo ko. ñooy ooyee sa supporters ñooñu they are supporters of the United Democratic Party moo tax ñoom ñu ñëw di la support yow di la tàccul di la woyal di la lifinal. Waxkat yi nag ñoo jënda ñooñu su leen neexee ñu wax lu leen na neex waaye gis nga the silent majority in the country ñoom xam nañ luñ xam. So dama la ñaan leena make a conscious decision as to what your future will now like be. Whatever political decision boo war a make, just remember ne UDP ñoo la jël yow def la loo doon. So waree taxawal sa party, you highly welcome. If you want to run for the presidential candidate, fine. You still can do it with or without the UDP. But what are the odds? And what is at stake here? Lola buga yow nga talk nga reason with yourself. Yeah? Waxtaanee ko sa am di jaamay waxuma these emotional people that ñoom Aliou ñoom MJ ak gaay de no. Waxala koo xam ne is very measured, well critical in their way of thinking pour mu wax la what are the pros and cons of whatever decisions that you may take from now onwards. Okay, because it's important. Man soo don't consult, for example, dinaa la doon nem no, don't submit your application for what? You heard Dabo saying he's gonna run. Why would you put yourself through that? You have a future ahead of you. Prepare for that future rather than taking on people ñi nga xam ne ñoom they are at the end of their national services. Okay, man, I would have said that to you. Okay, te soo seetloo Yankuba Dabo submitted application am de ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu bëri ñoo xam ne xam naa ne ñooñu they are all UDP and they could have done the same that which you've done but defuñ ko because they already heard the message from their party leader. So yow pour nga dem di challenge kooku was not a wise decision as far as I'm concerned. And then for you to go and blow things out of proportion and portray the entire party as people who victimize you and this and that and that, just because Sulayman said this or that person said that, that person said that, Lulu is undone. You should have been better than that. That is my honest opinion. Okay? Te nag gaa buñ la nax su la neexee nag you listen to them and I hope they can lead you to the promised land. Okay? But to be honest with you, brother, these are my 2 cents
of advice that I had to give, and these are my natural reaction to everything that has been unfolding before our eyes, and I hope let it be of benefit to all and sundry. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peace.